Bismillahirrahmanirrahim. Aisha Junaid is here with an interesting topic is the online education, is the TEDx talk, which is introduced by the Daphne Caller. And it's also a TEDx talk, and it's also the part of our training, which is given to us with the collaboration of Rehan AI Teachers Institutes and the TEPTA. So I would like to say a lot of thanks to them who gives us different techniques and enhance our technical skills and education to improve our education with the different using the different tools and techniques and the different websites, and we are doing the different tasks, which of one is the TEDx talk. Here I would like to introduce about the speaker, as well as I will give you the review in English as well as in the Urdu. So, what is the online education? Let's start to talk to the with the online education Daphne Caller. And I would like to tell you first of all about the Daphne Caller. Who is the Daphne Caller, and why he gives us the idea about the online education? And I will give you about the reading, a review about the reading in English as well as in the Urdu. First of all, I would like to tell you about the Daphne Caller, who is the speaker. He is a computer scientist, he is the educator and the entrepreneur. She was a professor at Stanford University and co-founder Coursera with Andrew Ng, helping bring university level courses online to a global audience. Her academic work focuses on machine learning and the probabilities modeling. So here she wants to discuss about the online education. Her emphasis the he she emphasized on the online education and the importance of online education, because she is the computer scientist, so she has the strong ability and strong belief on online education. Here I would like to tell you about the TEDx talk, what we are learning from the online education. The review in English is that Daphne Keller's is explore how online education can make high quality learning more accessible while also helping educators understand how problem learn. She explained how platforms such as the Coursera can bring courses from leading universities to the people who may not otherwise have the access to them, and they have not the physical access to that university. So it's a very good idea from her side to the users to get the knowledge online. One of the most interesting ideas that the online learning can provide valuable information about the learning processes, quizzes, assignments, discussions, and other student interactions. And she also emphasized the active learning rather than the simply watching lectures, and online courses can use the quizzes and assessment, discussion forums and rooms and study groups to make learners more involved and more creative and more educated after the different ideas, and after creating the collaboration with the different nation of the people through online. So overall, the talk present online education as more than a replacement for the classroom. It suggests that technology can help us expand access to education, personalize learning, and discover better ways to teach and learn. So it's all about the reading, which is introduced by the speaker, and I would like to tell you about this reading in Urdu. उर्दू में जायज़ा कुछ इस तरह से पेश करने जा रही हूँ कि उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि ऑनलाइन तालीम किस तरह मेयारी तालीम को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, और साथ ये भी समझने में मदद दे सकते हैं कि लोग बेहतर तरीके से कैसे समझते हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया भर के लोग मरूफ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ को समझते हैं, और उनको उनमें उन्होंने बेहतरीन एग्जांपल दी कोर्सेरा की, जिसमें वो बताती हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट कोर्सेज़ को जोग्राफी या तालीमी रुकावटों को कम करते हुए लोगों तक पहुँचाया गया है। डिफरेंट क्विज़ेज़ असाइनमेंट के ज़रिए से और डिफरेंट वीडियोस दिखा के एक्टिव लर्निंग का एक अहम नुक्ता इस टॉक में तलबा को सीखने के अमल में फ़ाल तौर पर शामिल कर सकते हैं और बताया गया है। और इसमें रीडर ने ये भी बताया है कि बहुत ज़्यादा
بہترین پرفارمنس کے لیے اور طلبہ کی بہترین انٹریکشن کے لیے لرننگ پلیٹ فارم جو ہے وہ آن لائن اچھے طریقے سے طلبہ کو اپنی تعلیمات کو مؤثر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اوورال میسج میں صرف یہی ہے کہ تعلیم کو آن لائن منتقل کرنے کا طریقہ ذریعہ یہ ہمیں تعلیم کو ٹیکنالوجی کو بنیاد پر لے کر آنے کا ذریعہ ہے۔ اس ٹاک میں ریڈر نے اسپیکر نے سیلف لرننگ کے اوپر بات کی ہے۔ اس ٹاک میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اندر ایکسیسیبلٹی کی بات کی ہے کہ ڈفرینٹ ویز کو وہ ایکسیس کر کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈفرینٹ آڈینس کے ساتھ رہ کے ڈفرینٹ کورسز کو جوائن کر کے اور ڈفرینٹ رومس کو جوائن کر کے چیٹ رومس کو جوائن کر کے اپنی لرننگ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے نالج کو انہینس کر سکتے ہیں۔ اور آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت کے بارے میں ڈافنے کالر نے بتایا ہے کہ جو لوگ بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز کی ایکسیس نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے یونیورسٹی اور کالجز سے آن لائن ایجوکیشن کے تھرو وہ بہترین تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کل بہترین اگزامپل جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے سے بچے ڈفرینٹ مہارات حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک کمپیوٹر اینالسٹ تھی اور ریسرچر تھی تو اس لیے انہوں نے بہترین انداز سے آن لائن ایجوکیشن کو پیش کیا ہے۔ تو اٹس آل اباؤٹ دا آن لائن ایجوکیشن بائی دا ڈیفنے کالر وچ از انٹروڈیوسڈ اینڈ ریویوئنگ بائی دا Aisha Junaid, who is the instructor of GCTW Little Road Lahore. And thank you so much to all of audience to listening me, and thanks a lot to view it. So kindly share it, like it as much as you can. Thank you so much. Allah Hafiz.